Hilder. Nee joh! Mooi. Tuurlijk, die is er ook bij. Nou, ik ga gewoon beginnen. Neem allemaal lekker een kop koffie achter. Dit is natuurlijk een geweldige nacht. Welkom allemaal dat jullie uit je bed zijn gekomen voor dit event. Jullie komen natuurlijk niet voor ons, maar jullie komen straks voor Musk en wat hij allemaal gaat vertellen. Maar allereerst wil ik mezelf even voorstellen en wil ik mijn compagnon even voorstellen. En dan wil ik Kees even voorstellen. Wij zijn, Floor en ik zijn het bedrijf begonnen in 2008 met een droom. En die droom was de wereld in een elektrische auto krijgen. Wij zagen de ring van Amsterdam toen als een soort grens. En we dachten, ja, volgens mij is het heel goedkoop om iedereen binnen die ring elektrisch te laten rijden, te laten delen. En dat kan allemaal ook nog eens een keer zonder fijnstof. Dus zo is MisterGreen begonnen in 2008. Alleen dat rondje is niet alleen Amsterdam geworden, maar het is nu Europa geworden. En binnenkort gaat dat ook de wereld over. Dan is het een wereldbol, dan is de cirkel rond en dan zijn we worldwide, hebben we worldwide presence. Dus dat zijn dromen. Maar dromen moet je hebben. En toen we begonnen in 2008, toen waren we zo gek dat we ook nog geen elektrische auto's waren. Dus er was niks. Toen hebben we eigenlijk de eerste 4 jaar hebben wij de infrastructuur gebouwd, hebben we infrastructuurprojecten gedaan. En pas in 2012 werden wij begeisterd door Musk. Ik zelf heb Musk 2 keer mogen ontmoeten. En dat was een hele bijzondere ervaring. De laatste keer, dat was in 2015, toen heb ik zelfs een weddenschap met hem afgesloten. En die weddenschap heb ik gewonnen. En als prestatie, als ik zou verliezen, zou ik het logo in de Freeman Factory zou ik gaan poetsen. En als ik won, dan zou ik in zijn Model X, die nog niet in Nederland beschikbaar was, zou ik met zijn X naar de Nevada-fabriek mogen rijden om daar de aanbouw van de Gigafactory te zien. En dat hebben we gedaan. Dus jij was daarbij, Florian was daarbij, ik denk Hilda was daar ook bij. Zeker. En daar waren we eigenlijk nog maar met z'n tienen. We waren 10 Tesla-gekken toen al. En dat zijn we eigenlijk nog steeds, Tesla-gekken. Dus we hebben ons als bedrijf gespecialiseerd in elektrische auto's, de beste elektrische auto's. En toen hebben we eigenlijk gezegd, als er ooit een andere goede elektrische auto komen, gaan we dat ook doen. Want we hadden natuurlijk een beperkt budget als leasemaatschappij. Een bank geeft je een bepaald zak geld. Dat investeer je op de best mogelijke manier. Dus wij investeren in de beste elektrische auto's. En er kwam eigenlijk nooit een betere elektrische auto. We hebben het allemaal meegemaakt. We hebben allemaal de iPaces meegemaakt. Maar dat hebben wij niet gedaan, bewust niet. 1 fase en 3 fase. Nou, ze wisten niet wat ik bedoelde in Engeland. Toen zei ik, nou ja, als jullie geen 3 fase laadsnelheden hebben, ja, dan gaan wij het niet doen. Zelfs Jaguar dachten dat wij gek waren. Maar dat hebben we dus niet gedaan. Dus al die blamages van die elektrische auto's hebben we niet meegemaakt. Nu hebben wij sinds een paar jaar, sinds 4 jaar, ons helemaal toegelegd op weer een nieuwe specialisatie. En dat is Robofloat. Dus we dachten, ja, dan hebben we de beste elektrische auto. En dan willen we nu alle auto's alleen nog maar investeren die equipped zijn om zelf te kunnen rijden. Dus wij investeren alleen nog maar in auto's die eigenlijk de hardware hebben om zelf te kunnen rijden. Maar met je simpele software update dat je de vloot wakker kan krijgen. Nou, die specialisatie hebben we afgelopen 4 jaar gehad. Dat is even mijn introductie. Ik ga Florian nu het woord geven. En heel veel plezier vanavond. En straks gaan we Kees het woord geven. Want Kees is eigenlijk de man binnen MisterGreen die echt alles weet van wetgeving. Rondom elektrische zelfrijdende auto's. Dus dat hoor je zo meer. Dankjewel, Mark. Ja, Mark, als je Mark eenmaal een microfoon geeft, dan blijft het lullen. Ja. Dus, nog niet klaar. Ik ben blij dat je gestopt bent hoor. Want we zijn natuurlijk niet voor ons hier, maar we zijn hier voor Tesla. Ja. En we zijn heel blij dat jullie hier zijn gekomen. We hadden niet verwacht dat er überhaupt mensen zouden komen. En kijk eens aan, we zitten hier bijna met 100 man volgens mij. Dus we kunnen het nu als een succes beschouwen. Ik wil jullie heel erg danken dat jullie hier zijn. En ik wil eigenlijk iedereen uitnodigen om op het podium te komen als je iets wil vertellen waarom je hier überhaupt bent. En ja, wat de reden daarachter is. Ik wil in ieder geval beginnen met Kees enorm te bedanken, want die heeft het allemaal geregeld. Niet alleen. En Chantal. Naast Kees hebben we Chantal, hartelijk dank. Erik, geweldig. En ik vergeet ook heel veel andere mensen, maar
Daar hebben we het september nog wel over. Kees, ik wil eigenlijk de mic aan jou geven, want jij bent vandaag de gast hier. En je hebt allemaal leuke dingen bedacht, waaronder de bingo kaart. Waarschijnlijk zit je daarop. Dat is iets vanuit Tesla wat al heel lang is. Wat gaan ze zeggen? Wat gaan ze launchen? En nou ja, als het wordt geroepen, dan mag je bingo roepen. Zo simpel is het spel. Kees, aan jou het woord. Dankjewel Florian. Ja, hoe moet ik jullie allemaal noemen? Ik denk dat dit een stelletje idioten is wat bij elkaar zit. Want ik ken geen weldenkend mens dat om fucking 4 uur 's ochtends voor een Tesla-event gaat zitten kijken. Dus dankjewel allemaal dat jullie zo gek zijn. Echt, dat stel ik enorm op prijs. In de afgelopen 5 jaar hebben we best wel veel meegemaakt. Autonomy Day was voor mij het moment dat echt Tesla ging leven. En in 2020 en 2021 de wetgeving gaan volgen. We hebben stapjes achteruit gedaan, we hebben stapjes vooruit gedaan. En nu lijkt het toch wel echt ergens naartoe te gaan. En wat je meestal met Tesla-events was het toch een kleine bummer. Dan zag je het Tesla-aandeel in de run-up naar zo'n evenement omhoog schieten. En dan daarna was het toch zelden nieuws en dat viel het eigenlijk toch altijd tegen. Maar dit keer hebben ze het zo anders aangepakt en ze zijn al zo lang bezig. Ik heb zelf de software ervaren, Damien en samen met Kenny heeft de software denk ik 6 maanden geleden nog ervaren. We staan echt aan de vooravond van iets super revolutionairs. Ik denk sinds de uitvinding van de auto zelf gaat dit de grootste revolutie in de hele automotive industrie zijn die ooit heeft plaatsgevonden. Ja, ik hoop dat het een beetje snel gaat beginnen, maar Cern Basher, een vriend van ons, die heeft 4 hele leuke bingo kaarten gemaakt. Waaronder deze, van wat gaat er gebeuren. Hij heeft ook een heel leuk drankspelletje, dus als ik het thuis had gekeken, dan was ik dat drankspelletje gaan spelen en dan was ik kloten zat geweest binnen 3 minuten. Dus misschien ga ik dat zo meteen nog wel doen als ik thuis kom. Maar ik ben vooral heel benieuwd wat jullie eigenlijk allemaal verwachten te gaan zien. Want ik neem aan dat jullie hier niet zonder reden komen. Jullie zullen ook wel wat verwachten. Dus als jullie een heel leuk idee hebben, kom vooral even hier naartoe. Wees niet bang om op het podium te staan. Heb ik altijd heel moeilijk gevonden, maar ik sta hier toch. Dankjewel Mark. Jij hebt mij dat eerste zetje gegeven eigenlijk. 2 jaar geleden ben ik met Mark naar Amerika geweest om daar FSD 10.69.2.1.3 te testen. Nee, punt 4. Ah, punt 4, ja dat was hem. Cruciaal verschil. Toen gingen mijn ogen echt open. Ik kan me één moment herinneren dat we reden in de buitenwijken bij Detroit. In de hometown van Dirty Tesla. En we rijden daar over de weg, die auto slaat rechtsaf en er staat een UPS-truck, staat geparkeerd en die blokkeert eigenlijk de hele rijbaan, dubbel doorgetrokken streep. En die auto gaat heel decisive, gaat die er omheen en die rijdt door. Nou, en Mark en ik keken elkaar aan van, what the fuck, wat is dit? En die auto die rijdt weer weg, die UPS-truck. Ik dacht, dit moeten we nog een keer gaan doen, want dit stond niet op film, kut. Dus wij hebben vervolgens, zelfrijdend, hebben we die auto gevolgd, natuurlijk nooit meer gebeurd. Die auto hebben we geleend van Matt Smith. Matt, als je kijkt, dankjewel. We hebben zijn auto volgens mij een beetje kapot gemaakt ook nog. Toen reden we door een stukje wasstraat en dat ging ook weer zo goed op een parkeerterrein, terwijl toen kon hij het eigenlijk nog helemaal niet. En toen dacht ik, fuck, dit was heel vet. Stond natuurlijk weer niet op camera. Nou, wij weer datzelfde rondje gedaan, Mark achter het stuur. En die auto die trekt op in één keer en die beukt zo in één keer langs een muurtje. Dus het is nog niet perfect en sindsdien is het alleen maar verbeterd. Ook echt een paar achteruitgangen gezien. Maar ik ben heel benieuwd wat we zo te zien gaan krijgen. Ze zijn 3 maanden bezig geweest om het hele event op te bouwen in de Warner Brothers Movie Studios. Nou, dat is al een locatie waar je u tegen zegt. Dat doe je niet zomaar. Dus ik ben heel benieuwd wat jullie zo meteen te zien gaan krijgen. We gaan een dedicated Robotaxi zien. Gaan we een heel app-ecosysteem zien. Gaan we een schaalbare Robotaxi zien waar je 2, 4, 6, 8, 16 stoelen in kwijt kunt. Combinatie met Hyperloop.
ik weet het allemaal niet, maar er gaat echt iets vets komen. Ik ga het nu even afronden. Ik heb zin in een bakje koffie. Stiekem ook wel zin in een peukie. En laat het gewoon even afwachten. Hè. Mark, wil je nog wat zeggen? Nou, misschien dat mensen nog wel wat willen vragen aan je met betrekking tot de regelgeving in Europa. Kom maar op. Maar dat is, Steek je hand maar op. don't start him. Hij kan uren praten over regelgeving in Europa. Probeer het dan kort te houden. Zeker weten. Ja, interieurcamera is onderdeel van het driver monitoring systeem. Waar ze met name in de wetgeving heel bang voor zijn, is over-reliance. Dus dat je... Het is niet zo gek. Ik vind het eigenlijk onzin. Maar heel veel mensen zijn lui. En als je een systeem hebt wat al heel goed werkt, eigenlijk zo goed dat je al bijna niet meer op gaat letten, dan krijg je idioten die stoppen hun flesje water ertussen, dat je niet meer het stuur aan hoeft te raken. Of dan krijg je gekke filmpjes dat ze op de bijrijderstoel gaan zitten. En dat soort misbruik moet je natuurlijk wel voorkomen. En er kan ook een situatie voorkomen dat jij achter het stuur zit en flauw valt. Dus zonder driver monitoring systeem gaat het gewoon niet gebeuren. Dus die gaat zeker verplicht worden. Ja, dan kom je dus met de Model SX pre-2020, denk ik. Ja. Dan blijf je waarschijnlijk beperkt in je functionaliteit, maar je bent op een goede plek. Want je kunt gewoon een nieuwe Tesla bij ons leasen, hè? Dus, maar goede vraag. Heb je een vervolgvraag? Iemand anders nog een vraag? Niet allemaal tegelijk, hè? Wanneer verwacht je op het Cybertruck in Europa? Poeh. Ja, nou, er zijn er al een paar die rijden er rond, hè. Oh ja, wanneer komt de Cybertruck naar Europa? Nou, op dit moment heb je individuele typegoedkeuring. Dus je kunt hem naar Nederland halen, maar dan krijg je wel de US-versie. Dus dan moet je je laadpoort omgooien. En er moeten wat kleine aanpassingen gedaan worden om hem voor elkaar te krijgen. Maar of hij ooit gaat komen, dat weet ik niet. Want wij hebben namelijk te maken met de RDW. En de RDW heeft een stevige, flinke vinger in de pap op Europese Uniegebied. Ik hoop volgend jaar, maar het blijft speculeren. Maar zoals Elon zou zeggen, 2 weeks. Ja. Frederik, heb jij nog een vraagje? No, not again. Nee? Oké. But I will let you know, don't worry. Perfect. Ja. Hoe zie je het voor je dat passagiers dingen laten liggen in de robotaxi? Ja. Hele goede vraag. Nou ja, zeker weten. Onlangs zijn er patenten vrijgegeven waar Tesla al wel middels hun heat and vacuum pump, dat ze met infrarood de auto kunnen ontsmetten en reinigen. Maar er gaat natuurlijk, ze hebben druksensoren, ze hebben luchtvochtigheidssensoren en met de interieurcamera kunnen ze dingen zien. Dus als dat gesignaleerd wordt, dan zal die auto zeer waarschijnlijk zelf naar een servicecenter rijden wat in de buurt is. En dan heb je, denk ik, mensen die hem schoon gaan maken. Of Optimus gaat hem schoonmaken. Dus ik denk dat dat het geval gaat zijn. De deuren, dan zullen we zeer waarschijnlijk vleugeldeuren zoals de Model X zien. En die hebben al zelf een soft close mechanisme. Dus daar gaat geen mechanisch, sowieso heeft geen enkele Tesla mechanische ontgrendeling. Dus ook de Model 3, dat is wel een hendel, maar eigenlijk is het een knop. Dus dat zal automatisch gaan. Leuke vraag. Nee. Je hebt een vraag, Sebas? Nee? 4. Nou jongens, als er geen vragen meer zijn, dan stel ik voor dat het muziekje misschien even aangaat. Klets lekker met elkaar, houd het scherm in de gaten. En als we van start gaan, dan gaan we lekker kijken. Dankjewel dat jullie allemaal komen. Het is echt, ik sta versteld dat jullie allemaal zijn gekomen. Super. Oké, turn it up bro. Ja, 9 uur. Ja. Nee, ik lag om 9 uur erin. Zet de muziek maar iets, turn the music a little bit up.
Dat komt wel een keer. Hoi. Ik wou eens even gedag zeggen. Hoi. Ik ben een zoon van Stijn. Oh, nee joh, wat leuk dat je bent. Wat Heel goed. gezellig. Ik moest jou nog... Jij zei, je moet even met mijn zoon praten. Ik zei, oh, het is goed. Hey, en een beetje met Lekker je eigen jongen, auto. goed voor jezelf zorgen. Ja, zeker. Dus daarom is dit wel leuk. Dit is een beetje een Stijn? straatje. Ja, Hoi, Maarten. Leonie is een CFO. Maarten is de zoon van een maatje van mij, een heel goed vriendje van mij. dat En je Maarten er bent. belde op, of Stijn Heel belde cool op. dat je er Zegt bent. Maarten, mijn Echt zoon, leuk. die wil... die heeft tussen, je hebt het tussenjaar of niet? Nee, niet dat je Statements made in this presentation are forward-looking statements that are subject to risks and uncertainties. Actual results may differ materially from those projected. More details can be found in the written materials. Ladies and gentlemen, here, everywhere, online, around the world, outer space, I'm Franz. And on behalf of everybody at Tesla, welcome to We Robot. Just want to thank Warner Brothers for hosting us here. We're here tonight to experience that future that is closer than you think. And who better than Elon, right, to show us that future? So it looks like Elon's on his way, so let's welcome him up here.
As you can see, I just arrived in the Robotaxi, the cyber cab. And there's 20 more where that came from. So they've been traveling. There's no people in them, as you can see. The car's just going by with no people. And we have 50 fully autonomous cars here tonight. So you'll see Model Ys and the cyber cab, all driverless. You'll be able to take a ride in the cyber cab. There's no steering wheel or pedals. So I hope this goes well. We'll find out. So you see a lot of sci-fi movies where the future is dark and dismal, where it's not a future you want to be in. So, like, I love Blade Runner, but I don't know if we want that future. I think we want that duster he's wearing, but not the bleak apocalypse. We want to have a fun, exciting future that if you could look in a crystal ball and see the future, you'd be like, yes, I wish I could be there now. That's what we want. So when we think about transport today, there's a lot of kind of pain that we take for granted that we think is normal. Like having to drive around LA in like 3 hours of traffic. Yeah, and for people that live in LA, I mean, try to get from Pasadena to, El Segundo during rush hour. It's like you can fly to, another city faster than you can get to crosstown LA. So, and you have to drive the whole way. Unless you're in a Tesla, of course. Our Tesla already does quite well at this, supervised self-driving. So supervised full self-driving is actually working quite well. I'm sure there's people in the crowd, you're using that, yeah? So we'll move from supervised full self-driving to unsupervised full self-driving, where the car, you could fall asleep and wake up at your destination. So, but there's also a challenge for a lot of people that cars cost too much. I mean, when you factor in everything that goes into a car, and the car insurance, and the car payments, and the storage of the car, it's very expensive. So with, and you say, like, how many hours a week are cars used? Your average passenger car is only used about 10 hours a week out of 168 hours. So the vast majority of the time, cars are just doing nothing. But if they're autonomous, they could be used, 5 times more, maybe 10 times more. So you could actually, for the same car, would have 5 times as much value, maybe 10 times as much value. There's 168 hours in the week, and like I said, only 10 of them are used for driving. So, and then a bunch of those hours are looking for a parking spot, which is, can be pretty annoying at times. So we want, with autonomy, you get your time back. This is a very big deal. So it's not just it'll save lives, like a lot of lives, and prevent injuries. I think we'll see autonomous cars become 10 times safer than a human. I mean, if you think of times past where there used to be an elevator operator in every elevator, but once in a while they get tired and they accidentally shear somebody in half, So now we have automated elevators. You just get in an elevator and you press a button, and you don't even think about it. And it just takes you to the floor. And if you did see an elevator operator with a big relay switch, you'd be like, that's weird. Now that's how cars will be. And it's not just the lives saved in injuries, but if you think about the cumulative time that people spend in a car and the time that they will get back, that they can now spend, well, I guess on their phones or watching a movie
or doing work, or whatever you want to do. You can think of the car in an autonomous world as being like just a little lounge. You're just sitting in a comfortable little lounge, and you can do whatever you want while you're in this comfortable little lounge. And when you get out, you will be at your destination. So, yeah, it's going to be awesome. So in fact, I think the cost of autonomous transport will be so low that you can think of it like individualized mass transit. The average cost of a bus per mile for a city, not the ticket price, because that is subsidized, but the average price is about $1 a mile. Whereas the cost of cybercab, we think probably over time, the operating cost is probably going to be around 20 cents a mile. And price, including taxes and everything else, probably ends up being 30 or 40 cents a mile. So yes, and you will be able to buy one. Yes, exactly. And we expect the cost to be below $30,000. And I think there'll be an interesting business model where, like, let's say somebody is an Uber or Lyft driver today, where they can actually sort of manage a fleet of cars, and like sort of manage, I don't know, 10, 20 cars, and just sort of take care of them like a shepherd tends their flock. You have your flock of cars, and you're the shepherd, and you take care of your flock of cars. I think that'd be pretty cool. I think it's going to be a glorious future. It's going to be really something special. So, yes, good, all excellent questions. So, we do expect actually to start fully autonomous, unsupervised FSD in Texas and California next year. And that's with the Model 3 and Model Y. And then we expect to be in production with the Cybercab, which is really highly optimized for autonomous transport in probably, well, I tend to be a little optimistic with timeframes, but in 2026. So, yeah, before 2027, let me put it that way. We'll make this vehicle in very high volume, but well before that, you will experience a robotic taxi via the Model 3 and Model Y program, and Model S and X too. But your 3 and Y will achieve unsupervised full self-driving with permission in wherever regulators essentially approve it in the U.S. and then to follow in outside the U.S. So, and Cybertruck too, yes, of course. Sorry, I don't want to forget. Yes. All our cars are basically all cars that we make. So, let's not get nuanced here. All right, next slide. So one of the reasons why the computer can be so much better than a person is that we have millions of cars that are training on driving. So it's like living millions of lives simultaneously and seeing very unusual situations that a person in their entire lifetime would not see. But hopefully, yeah, exactly. So, with that amount of training data, it's obviously going to be much better than what a human could be, because you can't live a million lives. And it's also, it can see in all directions simultaneously, and it doesn't get tired or text or any of those things. So it will naturally be, like I said, 10, 20, 30 times safer than a human, just for all those reasons. And I want to emphasize that the solution that we have is AI and vision. So there's no
expensive equipment needed. So the Model 3 and Model Y and S and X that we make today will be capable of full autonomy unsupervised. And that means that our cost of producing the vehicle is low. Now, we are going to actually overspec the computer for the Cybercab. So our AI5 computer will be somewhat overspec'd. And because I think there's actually also an opportunity, sort of like in Amazon Web Services, where if the car is driving for 50 hours a week, there's still over 100 hours left. And there's a potential there to have a massive amount of distributed inference compute, where if you've got, like, say, a fleet of 100 million vehicles and a kilowatt of efficient inference compute, you have 100 gigawatts of compute, which is really quite substantial. And if it's there, you might as well use it. So, yeah, so that I think will make sense. So, all right. So our autonomous future is here. As I said, we've got 50 Teslas driving autonomously. We're trying to give you a sense of what cities will be like in the future. And when you get in, you'll see, like, it's really quite a wild experience to just be in a car with no steering wheel, no pedals, no controls, and it feels great. So, and we have enough vehicles here, so everyone should be able to try it out and experience the set that we've built here. It's a very big set, so it's like really, we've used several, I don't know, 20, 30 acres or something like that. It's really big. So it goes on, the ride's long. And we set it up to feel like a ride, like a park ride. So it'll be cool, and you'll get to experience it tonight. Something we're also doing is, and it's really high time we did this, is inductive charging. So the Robotaxi has no plug. It just goes over the inductive charger and charges. So yeah, it's kind of how it should be. Thanks, guys. I love you too. So one of the things that is really interesting is how will this affect the cities that we live in? And when you drive around a city, or when the car drives you around a city, you'll see there's a lot of parking lots. There's parking lots everywhere, parking garages. And so what would happen if you have an autonomous world is that you can now turn parking lots into parks. And so we're taking the ing lot out of parking lot. Welcome. So there's a lot of opportunity to create green space in the cities that we live in. So that would be quite fantastic. Oh, and also, what happens if you need a vehicle that is bigger than a Model Y? The Robovan. The Robovan is we're going to make this, and it's going to look like that. Now, can you imagine going down the streets and you see this coming towards you? That'd be sick. So this can carry up to 20 people, and it can also transport goods. So you can configure it for goods transport within a city, or transport of up to 20 people at a time. So this is gonna, the Robovan is what's gonna solve for high density. So if you want to take a sports team somewhere, or you're looking to really get the cost of travel down to, I don't know, 5-10 cents a mile, then you can use the Robovan. Some people call it the Robovan, but so yeah. One of the things that we want to do, and we've seen this with the Cybertruck, is we want to change the look of the roads. The future should look like the future.
So, speaking of robots, so everything we've developed for our cars, the batteries, power electronics, the advanced motors, gearboxes, the software, the AI inference computer, it all actually applies to a humanoid robot. It's the same techniques. It's just a robot with arms and legs instead of a robot with wheels. And we've made a lot of progress with Optimus. And as you can see, we started up with someone in a robot suit, sort of down, and then we've progressed dramatically year after year. So if you extrapolate this, you're really going to have something spectacular, something that anyone could own. So you could have your own personal R2-D2 C3PO. And I think at scale, this would cost something like, I don't know, $20,000, $30,000. Probably less than a car, is my prediction, long term. Now, it'll take us a minute to get to the long term, but fundamentally at scale, the Optimus robot, you should be able to buy an Optimus robot for, I think, probably $20,000 to $30,000 long term. So, and what can it do? It'll basically do anything you want. So it can be a teacher, babysit your kids, it can walk your dog, mow your lawn, get the groceries, just be your friend, serve drinks. Whatever you can think of, it will do. And yeah, it's going to be awesome. I think this will be the biggest product ever of any kind. Yeah. Because I think everyone, of the 8 billion people of Earth, I think everyone's going to want their Optimus buddy. And there's going to be maybe two, and then they'll be producing products and services. I predict, actually, provided we address risks of digital superintelligence, 80% probability of a good outcome. Look on the bright side. The cup is 80% full. The cost of products and services will decline dramatically, and basically anyone will be able to have any products and services they want. It will be an age of abundance, the likes of which people have almost no one has envisioned. It'll be something special. So, now one of the things we wanted to show tonight was that Optimus is not a canned video. It's not walled off. The Optimus robots will walk among you. Please be nice to the Optimus robots. So you'll be able to walk right up to them, and they'll serve drinks at the bar. And you'll directly, I mean, that's just, it's a wild experience just to have humanoid robots, and they're there, you're just in front of you. So, yeah, with that, let's party. I love you guys too. If you look at that gazebo over there, let's get the party started.
Ja, je moet, kijk,
Hello everyone! Midwest is currently prioritizing VIP rides. GA guests, please make your way to our other amazing zones to board your Robotaxi experience. Thank you! Als jullie honger hebben, wat ik me heel goed kan voorstellen, ga even lekker wat eten pakken, ga weer zitten, kijk wat verder. Nee, helaas, 30.000 hè, gaan bestellen.
care.